Colombia es un país tan diverso, tan lano de contrastes. Y maravillas naturales, que elegir un solo destino. Es casi imposible. Cada región guarda un secreto, un tesoro escondido. Entre montañas, desiertos, selvas y mares que parecen irreales. Hoy, hermos un recorrido por algunos de los paisajes naturales MITs sorprendentes del país. En el Pacífico colombiano. Justo donde la selva, en Colombia, inclina para pisar el mar. Encuentra la Ensenada de Utría, uno de los parques con mayor biodiversidad, no solo de Colombia, sino del planeta. AQE, la naturaleza, lo envuelve todo, manglares que se abren como tianelas verdes, arrecifes que guardan secretos submarinos, playas oscuras, que brillan bajo lluvia, porque llueve casi todo. El latido, Wayuu en silencio, HMDO que solo interrumpe, el canto de aves, que no vers, en otro lugar del mundo. Una península estrecha, de apenas un kilómetro, delimita este santuario que guarda una flora estimada en de 35.000 especies. Y mientras caminas entre manglares y estuarios, puedes encontrarte con reptiles, mamíferos, aves y corales, que parecen pintados a mano. Utría es intensidad, pura lluvia, vida y naturaleza en su forma más salvaje. De la humedad del Pacífico pasamos a la sequedad abrasadora del desierto de la Tatacoa, a 38 kilómetros de nieve. Alguna vez, melones de iOS ATRS, este lugar fue un jardín verde, un bosque lleno de vida. Pero el tiempo y la tierra cambiaron, dejando atrás un paisaje que parece de otro mundo. Sus suelos se dividen en dos colores poderosos, el ochre del sector, conocido como Cusco, y el gris, platido de los hoyos. Formaciones erosionadas de menos de 20 metros elevan como esculturas, naturales creadas por el viento. En Tatacoa, incluso, la vida se adapta con valentía. Plantas con raíces profundas que buscan agua hasta 15 metros hacia abajo, o se extienden 30 metros en horizontal para sobrevivir. Y cuando se la noche, el cielo se enciende. Sin luces alrededor, las estrellas parecen mentes grandes. Por eso hay un observatorio astronómico, uno de los mayores del país. Aquaten, mirar el cielo es casi una experiencia espiritual. En el punto donde la tierra se convierte en tinarina infinita, el viento cobra fuerza y el mar Caribe adquiere tonos verdes y turquoises. Este el Cabo de la Vela, hogar ancestral de la comunidad Wayuu. Durante muchos años fue un para, so casi deshabitado, un secreto de arena y brisa. Hoy recibe visitantes que buscan tranquilidad, playas virgens y la magia de la cultura indígena. El Pilton de Azacar es su punto más emblem. Tico, una colina, que se alza, confusa y desde la cute, contemplar el horizonte del Caribe, como si fuese una pintura viva. Y sus pies, playa dorada, donde el viento constante convierte el mar en uenzo perfecto para el kitsurf, y el windsurf. En el corazón verde del cafetero, este uno de los paisajes emblemáticos de Colombia, el Val de Cocora, hogar de la imponente palma del Quindano, el Torbol Nacional. Estas palmas, esbeltas y altísimas, pueden superar los 60 metros, y al elevarse entre la neblina, creen un paisaje casi místico. Caminar por el val es como caminar dentro de un sueño, praderas verdes, montadas suaves, arroyos cristalinos y senderos que huelen a tierra húmeda. Es un lugar perfecto para hacer caminadas, montar a caballo, acampar y disfrutar de la gastronomía a cafetera. Desde un buen sancocho hasta la seca bandeja paisa, a MIS de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el es frío y el paisaje
Se Vulve, Blanco y Azul, se encuentra el Parque Nacional Natural El Cocuy, con 306.000 hectares, un gigante, natural Q Garda, 18 picos, nevados, lagos glaciares, y cascadas escondidas, su montata en alta, ESL Retacuba Blanco, Q alcanza los 5.33 metros. Desde el mundo parece diferente, más silencioso, más puro, más impresionante, es uno de los pocos lugares del país donde no se pueden ver nieves perpetuas. Y entre sus bosques, y aramos habitan especies tan emblemáticas como el cita Andor de los Andes, el venado de cola blanca, y el oso de anteojos, e orillas de la ciudad de Leticia, en plano corazón de la selva amazónica, se encuentra la reserva, donde crece la Victoria Regia, el nantuanfar gigante, el monto grande del mundo. Sus hojas circulares pueden medir menos de un metro, y su flor es un espectáculo aparte. Se abre al caer la tarde. Brilla blanca es primera noche, y aldutuante, amanis rosada. Es una flor, que cambia, que se transforma, ante tus ojos. Este rincón amazónico combina la belleza natural con la riqueza cultural. Cerca estitin el parque, mundo amasi, nico y el museo, y pata yuinchi. Espacios que revelan tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas de la zona. Entre Bucaramanga y San Gil se sienta el imponente DAN del Chacamaca y en su corazón. Un parque natural y turístico que ofrece algunas de las vistas impresionantes del país. Un teleférico de mites de 6 kilómetros cruza el Tiasen, ofreciendo panorámicas que parecen sacadas de una pula. Pero eso es solo el comienzo. Tirolesas, pista de buggies, parapente, deportes extremos, y un mirador con vista de 360 grados. Hacen que la experiencia sea tan emocionante como inolvidable. A esto se suma un pequeño pueblo santanderiano recreado. Esculturas histi ricas y un parque tambídico con especies como cabras y avestruces. El Checamocha es aventura, pero también una ventana natural a la inmensidad. Su nombre puraca significa monta de fuego, y no es casualidad. AQA7 alza el volcán Puraki, uno de los mighty activos de Colombia, con MPTS de 4.6 metros de altura. Este parque es una enorme reserva de agua dulce, de que nacen arroyos fundamentales del país, como el Magdalena, el Cauca, el Putumayo y el Caque. Entre senderos de pipiramo, lagunas heladas, y fumarolas, es posible encontrar orquid. De Stephanitis avistar el majestuoso Ciudad de los Andes y hasta cruzarte con oso de anteojos. Purac es fuerza, vida y misticismo. Velque Nico. En medio de la laguna de la Cocha, uno de los lagos naturales más grandes de Colombia, se encuentra la Pacua, Isla de la Corota, el Hidra natural protegida, Pita del Paz, apenas 12 hectáreas, garden minies, de 1,500 especies, vegetales, especialmente orquídeas y bromelias. Para los pueblos indígenas, la isla es un sitio sagrado, un lugar de energía silencio, una pequeña capilla, el hogar de la Virgen de Lourdes, es uno de los destinos de peregrinación en muchos especiales de Nario, y en sus aguas habitan especies como la rana caminadora, el pato colorado y la trucha, arco iris. Montserrat es mitz qn mirador, es un símbolo para Bogotá y para todo Colombia. Se puede subir a pie en teleférico o en funicular hasta el llegar a la basílica del santuario del Señor Caquidú, un templo que domina la ciudad desde lo alto desde comienzos del siglo XX. AMS de 3.0 metros de altura. Montserrat ofrece vistas
espectaculares de la capital. Guayanquí, el turismo, habitado, su biodiversidad, toda e sobreviven, bosques andinos Guayman, desde 50 especies, de aves que sobrevuelan sus laderas, a pocos minutos de silento se encuentra. Esta reserva de bosque de niebla, un ejemplo vivo de conservación sostenible. En solo 12 hectáreas, se esconden senderos ecológicos, 5 manantiales de agua cristalina, un campamento ecoturístico, con cipulas geotías, hecas de bamboo materials reciclados. El recorrido por Casaguadua es casi una clase de biología. ASCMO funcionan los bosques, CMO respira la humedad, CMO se sostiene la vida en el ecosistema cafetero, a 80 metros bajo tierra. En el pueblo de Namacan, se encuentra una mina que por detadas dio vida económica a toda la región. Hoy, la mina de sal de Namacan es un recorrido histórico y visual. T tunanal sostenidos por eucaliptos petrificados, por la sal, cascadas congeladas de cristales blancos, estalactitas y estalagmitas, que parecen obras de arte, y una capilla, a la Virgen del Carmen, en lo profundo del terreno, un lugar que combina ciencia, religión, historia, y belleza mineral, a 84 kilometers de Medel en se levanta, un coloso de granito, la piedra del Pitiol, OPAP en de Guatap. Con 220 metros de altura y una escalera que zigzague por su costado, es uno de los miradores naturales importantes espectaculares del país. Desde la cima, el embalse de Guatap se abre como un mapa de lagos, islotes y brazos de agua turquesa. Abajo, el pueblo de Guatap brilla con sus fachadas coloridas y sus calos tradicionales. Es uno de los destinos MIT visitados de Colombia. Y no es para menos. En medio de las montañas, frías de Cundinamarca, se encuentra la antigua laguna de Guatavita, protagonista de la leyenda de El Dorado. Este espejo de agua perfectamente circular fue un lugar sagrado para los muiscas, quienes realizaban all ceremonias de investidura, en las que arrojaban oro y esmeraldas al fondo de la laguna. Hoy se puede visitar a través de recuerdos guiados que explican a la cultura chibcha y la historia de uno de los mitos poderosos del continente. Colombia es un país que vibra con la fuerza de su naturaleza. Desde selvas húmedas hasta cumbres nevadas, desde desiertos silenciosos hasta lagunas sagradas, cada paisaje que cuenta una historia distinta. Una historia que invita a regresar, a recorrer, a descubrir. Estos lugares son solo una muestra de la riqueza natural del país, un recordatorio de que Colombia es un territorio privilegiado, donde la tierra, el agua y el cielo se encuentran para crear escenarios que jamás se olvidan.